Morena, 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 tēnā tātou katoa kua hono mai ki tēnei whakaaturanga o whakaata Māori. Hei timata ake, ka hua kina me tētai karakia, anō reira, tūtawa mai i runga, tūtawa mai i raro, tūtawa mai i roto, tūtawa mai i waho. Kia tau ai te Māori tū, te Māori ora ki te katoa, haumi e, hui e, tā ki e. A tēnā no tātou. Kua tai tātou ki te rangi tuatahi o tēnei whakataitai Kī-o-Rahi. Kai te tū ki Fraser Park ki te rohe o te awa Kaikohe. Mātua rā ko ngā mihi ki te haukainga me ngā pai whenua, pai maunga, me ngā awa e rere mai ana. To start us off this morning for day one of our Manarahi 2026 Kī-o-Rahi competition mō ngā kura tuarua o te motu. We have Peowhairangi versus Lincoln High School. Ko te kapa o Lincoln High School tērā. Kei ngā kākohu whiro ko Peowhairangi, kei ngā kākohu kahurangi pango. Nā i te mutunga o tēnei rauna o tēnei rangi tuatahi, ka ki te kōwai ka mutu runga raro rānei o te tikamaono. So today's draw, it is pool play of about 9 rounds. Ka tahi he wā whakatā, but it will determine who is bottom 16 and top 16. Toko waru ngā puna, so there are 8 pools that will cross over hei a pōpōt. Nā mena ko tēnei tō wā tuatai ki te ono mai ki tēnei whakaaturanga. There are multiple other lives being streamed of this tournament, displaying field 1 to 6. And they are available to everyone on YouTube under MāORI Plus. E tigana me tuku mihi hoki ki ngā kaitautoko tēnei kaupapa. A special mention to our sponsors, Whakaata Māori, Ki Taura Whiri, for enabling this broadcast free to you all from anywhere in the motu, in the ao, in the world, and Te Taura Whiri for supporting Te Reo commentary, and also our other sponsors, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, and Apollo Project. I tēnei wā ko Lincoln High School, ngā kai oma ko Peowhairangi, ko timata hea hei taniwha, tō rātou wero kia whai i te upu, te ahua nei runga tana waiwai i te raina. He tūnga rāhui tērā no reira, kei te whai ia i ngā pau katoa. Te papai hoki. Awesome score there, toko e hia. E te kau o rātou piro i tēnei wahanga. They're very, very determined to get a high score against Peowhairangi very early in this match. And what a good setup. He ahua ua ma tēnei kapa o Peowhairangi. Te karo i ngā mahi o tēnei kapa o Lincoln High.
O, kei te are tonu rapu ana I aua pau. O, kaha aua kōtiro o Wainga Nui. Te ara I te epu. Ahuri te tēnei kemu. Ki au nei ki te pā. O he pērā ngā mahi o ngā kai oma. Now looking to find a hole. Tau atu ana. Mo aua kuru. And go back out again. Lincoln showing dominance in possession so far. Oh, karawe hoki. Rua rātou piro Peowhairangi. And they're doing well. It's the speed of the ball. And that is the key, is just to get that ball moving. Kei hea tana hoa e ārai ana I aia. Miharo ke atu, koutou te unga mātaki, mena kei te awa kairangi. If you are in Taita Lower Hutt, head on over to Fraser Park and support the kaupapa, support this 2-day tournament, which concludes Apopo tomorrow. I'm sure there will be a strong display of skills out there from our rangatahi and our tauhi. Kaha te mahi ārai mai ngā kōtirora, and they are well aware of the ball that is going to potentially come over the top, so they are protecting that top of the tipu as well. Or they get the turnover here. Now looking to score more points, Lincoln High School. Ka hoki aku mahara ki te wā I te kura ahau. Ki taku whakapono I te whakatipu tonu rātou te kēmu nei I aua rā. Engari nā nei he tino hākina kina mō ngā kura tuarua. Nō reira he mea pai tērā, he āhuatanga pai tērā. Ko huri te pōro mā te kapo o Lincoln High School. Pakutunga o te wā, ke hara mai e tahi kaitākuro hau ki runga I te whira. Just change it now, that's handy now. Yeah, you need to change. Oh! Here, nothing. Yeah. Head is gone. He's cooking. 5, 4, 3, 2, 1. Ko Peowhairangi nai nei ngā kai oma, ki oma. O, ko tahi ana ke te kaitiaki. Ko tawa tū tana hoi nai nei. Ko te tūmanako, ka whai,
te kapa o Peowhairangi. Ka maha hoki ngā piro. Mai ngā pau. So far they're doing well to protect the tipu, or the ipu. Kei hea te tai tangata wātia. They're just needing someone to find a hole. I tēnei wā kaha te whaiwhai mai te kapa o Lincoln High School. They are staying well man on here at Lincoln High, not allowing Peowhairangi to find anyone free to score those points that they accumulated. They will get another chance here. Oh! Akene pia koera tētahi, that might have been one there for them. Ooh. Big chase for those loose balls. Bit of an overthrow, or having to try and keep it in. Turned over for Lincoln High School. Oh, kāra we taua whiu. Te nama te kau o Lincoln High. Kari te rawa, not this time. And I must say that ball comes with a lot of heat. Oh, body on the line to try and maintain possession of that ball. Now with Peowhairangi. Oh, great score. They need to start ticking up these points, Peowhairangi. Ka harato ki te whai e nei piro. Lincoln still keeping the pressure on despite being taniwha. And only being able to score their points from hitting the tipu. Oh, ka aruha. A great pass that was, just didn't quite make the catch. Taua kōtiro me tana kotahi. Ka ārai ana au wera. Koia kei aia, beautiful save. She has a little bit of a technique going on there. And they're just doing what they can here, Peowhairangi. If they have to score one at a time, so be it. O ruku, ana ki te whai, I tērā, poro. O kei āwai, kaha pakanga mo taua poro, kume kume haere. Ooh, short ball. Can she get the score? A rip on the outside, so it goes back to Lincoln High. Oh, and potential to score here if they're quick. Kataia no te piro Peowhairangi.
Lincoln doing really well to slow down Peowhairangi's role. Their man-on-man defense is definitely hindering Peowhairangi from scoring. Hioi anō toko toru ana ke toru ki te toru ngā piro ai taua wahanga tuarua i riro atu a Lincoln High School. Ko te tūmanako, it is important for Peowhairangi here to stop Lincoln from scoring in this next half and put up a few more points themselves. Hioi anō. Kia mai tonu e te whānau. Shortly we will recommence the second half. On the field. Nau mai anō e te iwi. Koira te wihara hei timata I tēnei wahanga tuarua o te kēmu. He te renga mahi mai tēnei kapa o Lincoln. Woo! Seen an opening and he went for it. Hioi anō, I reira a Peowhairangi aukati ana I aia. And these short balls, short passes are really keeping them ahead of their opponents. Toko toru a rātou pau. Engari anō, puta whakawaho taua poro. Yeah, good hand. Pei te pau. Gets it down. Oh, who's got the loose ball? Whai ana te teitangata wātea ka tuku atu ki wainga nui kia haumaru ai. Toko toru pia ngā piro. Oh, he painga whiu. Great quick score. And they're just ticking up the points now. Lincoln looking to go again. They've got quite a good strategy going on here. It's one person running and the occasional overlap where they give a short ball.
depending on where all the defence are coming from. Keeping that ball secure. Going again. Rapua no e tai pau. Oof. Ko te rape ai uru atu engari kari whakamutua. It seems like Peowhairangi have definitely caught on. With the tactical strategy Lincoln began with. They're staying on their man. Karikatai atu. Oh, great stuff there. Oh, I runga ana waiwai no reira he tunga rahui. With his feet up. He is technically offside. Your feet must remain grounded. Woo! 4 points. And that is a great score. They're doing well to just capture that ball on entry in the air before continuing on to score inside. Okay, reiranga kohine. They get their first on the rebound. Nakamitsu. Te hautoru tuawha o te kēmu nei. So far, Lincoln High School very dominant and with a strong lead ahead of Peowhairangi. They got in early. So will Peowhairangi be able to fight back against this lead? It is quite a mountain to climb. Here or not, time will tell. No mai anō e te iwi, we are underway into our final quarter between Lincoln High School and Peowhairangi here at the New Zealand Secondary Schools Kī-o-Rahi competition here on field 2. Lincoln so far are leading 28-8. And credit to their start. They had a very strong start, scoring, I think it was 18 points in that first quarter. So they definitely came out of the blocks with intent. Ka kite mehe mea, e whakautu mai tēnei kapa o Peowhairangi. Can Peowhairangi find some answers and score some more runs to try and close this gap? Oh, he peke nui.
And it is quite frightening, actually. Mena ko au I Wainganui rā. E aua. I would not want to be in the middle, I don't think. Not with boys charging at me with that kind of power and speed. They definitely closed the distance between me and them. So kudos to all the wahine. Tāne hoki. Ka tui Wainganui o te tupu. Great block. E tiake I te 3 miniti e toi ana ki tēnei kēmu o Auwera. Can't get it back. Oh, Lincoln High School go again. Oh, just with 3 seconds on the clock, they let that ball go to hit the tipu. Quick to retrieve the rebounds. It comes off the defence too. No one wants to let up for that ball. And this is quite a high scoring game, I must say, for Lincoln. Oh! Me tino kaharato. Oh, ke taramai e te kai tākaro hau, wai hau. No doubt ready to put in heaps of work. There's not much time remaining. Peowhairangi, they'll need to be quick to try and score some more points on the board. Great block. Nā, koira te wihara hei whakamatui tō tātou kēmu tuatahi o te ata. That is our whistle to conclude our first match for this morning. Lincoln High School with a strong start and strong win. They really took it to them in the first quarter. 32 points against Peowhairangi Waru. Ka mautonu e te whānau e whai ake nei a ko tō tātou kēmu tuarua o te ata. Which is between Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe versus Saints. So to follow on and to commence shortly will be Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe versus Saints.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahu. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai anō e te iwi. Welcome back to this broadcast of our New Zealand Secondary Schools Kī-o-Rahi competition for 2026. We have Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. Ko tō rātou rārangi ingoa, the lineup for today. They've got Boise, Kara, I know a Boise, and Kaikohe o in Ahipara, ingoa pai tērā. Te Arahi Nelson Rogers, Jaden Hemara, Benji Molino, Hikurangi Martine, Hokianga Rapatini, Henare Rakete, Elina Moya Kiola, Grace Upperton, Billy Baker, Maya Williams, Giselle Rapatini, Tyler Rain Baker, Waimirirangi Rakina Watkins, Scheherazade Cassidy Rakete. Nā mō te kapa o Saints, ko St. Patrick's, rātou ko St. Mary's, a combined team I believe. We have Whono Basin, Ana Buliako, Isabella Loaki, Paige Lilo, London, Sia Sia Tau Fort, Tau Whao, Tuakase Tali, Osi Tau Mui Anga, Vinnie Allison, Anthony, Waimalo, Jeremiah, Angamui, Roman, Hamilton, Xander Leilua, Saimuni Tipa, Levanata Ua,
Uenuku sia toa tangata. Koida. Roma Whaamau Sili Mackenzie. O te tūmana ko I whakahua tika tia ahau I aua ingoa. Aku whakapaha mena kari te tika. I do hope I am pronouncing all your names right. I am so sorry if I mispronounce. Oh, 2-on-1 there. Kaikohe just looking for that turnover. Nako Saints te kapa kei te mau I ngā hingariti pango me te kahurangi. Kaikohe waiporoporo me te kōwhai. Oh, and they are... Kaikohe are taniwha to begin with. Oh, good little tip and intercept there from Kaikohe. So far the only team with points on the board. Kare kore kei te rapu. A Saints. Iowa piro. Engari he mahi nui mā rātou. It's a big job for them. Mena ka whakaro hia au ki te mana o te wahine. He interesting me ki te kite ko ngā kōhine I te nuinga o te wako rātou ngā kaitātaki o te ipu. And if we think to when I apply a manawahine lens to this game, it is interesting to see that majority of the time ko ngā kaitiaki o te tipu, the protectors or guards of the tipu are wahine. Nā mehe mea he momo, whether that is a instinctual position, e aua, kare kore, but whether that is a indication of the role of wahine in te ao Māori, based on this old kēmu. Yeah, it definitely raises questions, good questions, about the kēmu and about wahine and their role in te ao Māori. As kaitiaki o te aha, o te mātauranga, o te tangata. Ai, just a short, small window of thinking as I am watching. My small takeaway for this morning. Kia ora anō I te mitunga o te hauwha tuatahi o tēnei kēmu. Rite ana ngā piro tā ia tima, tā ia kapa. At the end of our first quarter there we have both teams, Kaikohe and Saints, with 2 points. Kaikohe now to transition into Ki-o-Rahi. Oh, and they do so seamlessly.
getting on the board nice and early. And they just need to keep those points ticking over. Whoa! And to catch that ball with all that heat. Puking Arau. Ahakoa. Tahiana ke te piro. O tahiana ke te pau. I mua i te whai kuru. Despite just getting that one pau before scoring. 3 seconds. One is better than none. No reira. Their strategy, despite it being low points and them not getting too many po before trying to score a try, it is working in their favour. They are ahead and they are putting those points up. Oh, good little offload. Oh, ka tae atu anō. Getting through again, Kaikohe. Oh, ka aruha. Tae atu te ringa o tētahi o ngā Kaitaku Saints. They did get a hand to that ball. Whether or not they've still got possession, yes they do. And can they maintain it? Wariro atu ki waho, it's gone out of bounds. So Kaikohe. Kei ha te tai tangata wātia. Ooh. Great score. Oh, ka tuku tere nei. Ahua teitei ke te whiu. Kaikohe definitely making the most of their time as Kioma. Oh, ka rawe taua ruku. Quick again to take the kick, kei reira. Tētai hei whana atu taua poro hei tīmata. Oh. Woohoo! And she has been a key player. Te apanahi he wahine ko ia tērā. A key player in this match for Kaikohe. Kaikohe kei te arahi i ngā piro me ngā tatau e te kauma whā. Whoa! Kare kei te whakapōturi, not slowing down Kaikohe. Koenei te play whakamitunga. And
And that will conclude our first half. Kaikohe kei mua rawa I a Saints toko te kauma ono o rātou piro Saints tahi. Hoki mai anō e te iwi. Welcome back to the action here on Field 2 for our New Zealand Secondary Schools Kī-o-Rahi competition in Te Awa Kairangi at Fraser Park. We have Kaikohe versus Saints. Ko ngā kapa kai wahora Kaikohe ki a Saints. Saints looking to close this gap, looking to close this lead that Kaikohe have managed to create after the first half. Oh, Kaikohe kaha te ārai. Kaikohe, kai a rātou te pōro roto I te roto. Oh, ka tuku atu. Pushed away back to Pāwero. Kaikohe. Oh, ka mau atu. They get it there to the tipu. Te hawhanei. Kua na waiwai tera I
Tiki whakarunga that came off the ground. Kaikohe, Saints score. Intercepted there from Kaikohe. Play on is the call from the Kaiwawao. Strong D. He ua mai mo tēnei kapa o Saints ki te whai aua pau. Whamahanga wā, ina nei kāre anō rātou kua tai. Tai atu ki ngā pau me te whakamutua. They are, however, scoring just without having touched any pau. Big, strong load up. Trying to get the intercept. They turn it over again. Kaikohe. Ooh, kahatana ārai. Tauwa tipu. Tahi tarato whiwhi, 1 point off there. All doing well to keep that ball in. Karehe pau. No paus touched in that quarter. In the closing there. Kia ora no koira te wahanga tuatoru. Kua whakamutua. Timata no tō tātou kēmu, koinei te wahanga whakamutunga I wainga nui I a Kaikohe ki a Saints. Oh, tahai tia tawa poro, stolen away there. Saints looking to put more points on the board. Ka puta whakawaho. Ma Kaikohe anō. Ko rātou te raka whakamutua I tēnei kēmu hei Kioma, and they will end as Kioma, so great opportunity still for them to score lots of points. Managing to get that ball away. Ka tai atu ia ki te pāwero. E kāo. Don't quite make it there. Oh, thank you so much. Whoa, nice shot.
And they are some good attempts, but the defence is too crisp, too clean. Toru minute e toi ana. The final 3 minutes of this match. Tēnā whanei kua tau mai te kohu ki te awa Kairangi. It looks like akene pia e haria ngā rohe o kiri roa. Potentially the fog was brought down by kiri roa. Te rohe o te kohu. Hopefully it doesn't inhibit the games too much. Oh, getting that ball away, trying to move it, get it around the defence. Miharo ke atu. Owe getting in quickly there, coming from behind. Kaikohe. Ka whai rātou I taua pōro. Looking for a quick score there, Kaikohe. And it does not look like they're slowing down. Kaikohe ready to go again. Oh, ka are ka whiwhi taua piro whakamutunga I mua I te karanga o te wihara. And they won't get their last point on the board before time runs out. Kaikohe kua toa I tēnei kēmu tō rātou tukinga tuatahi o te rangi nei ki a Saints. Rua te kaimawhitu ki te iwa. Haere ake nei ko te tukinga I wainga nui I a whakarewa I te reo ki tūwharetua ki a Taiwananga. Nō reira, kia mau tonu.
nau mai hoki mai e te whānau ko tō tātou tukinga mō te Pātiki tuatoru, te rauna tuatoru o tēnei rangi tuatai o tēnei whakataitai Kī-o-Rahi. Welcome back to round 3 of our day 1 games here on field 2. We have whakarewa i te reo ki Tūwharetua versus Taiwananga. Ko Taiwananga te kapa e mawana i te Kawirangi. Ko whakarewa i te reo ki Tūwharetua kai ngā hingareti pango. Nā kare kautaki rārangi ingoa mō te kapa o whakarewa. Hioi anō te rārangi ingoa mō Taiwananga ko Madison Ferrick, Anastasia Williams, Aries, Tahuri Tangarua, Tukuaruha Anderson, Ahamani Lee Theory, Aria Joy Barker Pule, Sade Larkins, Ashley Whanga, Matthew O'Connell, Te Rata King, Rio King Te Aho, Kotuku Nikura, Kingston Uri Haitana, Bronson Lahina, Jovan Lavin Hill, Rato Kohoturua Tāmaki. I te wane ko Taiwananga tērā, ngā kai o Ki-o-Ma. Ka Tutuki, Tauarirohanga, they managed to put those points on the board. Big load up there. Oh, and they get there quickly too. Whakarewa to get the loose ball. Ko he aku kōrero, ko whakarewa tērā kai ngā kākuhu kahurangi Taiwananga kei ngā hingareti pango. Pai a rātou mahi. Ko whakawhiwhia anō. They've gone up again, whakarewa, and they're doing well to score the points and then get that ball back into their kaitiaki of the tipu just to maintain possession. Anō. Whakarewa looking to go up again, put some more points up. Ko teita rātou po, they've got one. They get the ball away. Oh, ka pai hoki. Ka tau atu ki te pāwero. They go again, whakarewa. And if you have only just joined us, e rere ana ngā mihi kia koutou katoa. Kua hono hono mai ki tēnei
whakaaturanga this morning. We have all 6 fields being showcased of our New Zealand Secondary Schools Kī-o-Rahi tournament for 2026. Available to you live, free of charge and free of ads, from anywhere in the motu. And as we look to enter our second quarter of this game, ko Taiwananga hei te tū hei Ki-o-mai I nai nei. Te awha nei ko tūtua kia ke pia e hara. I te mea ka mohio kau au e rua ngā kura o Taiwananga, ko Taiwananga tūtua, ko Taiwananga ki rua kura. Ko huri anō te pōro mo te kapa o Taiwananga. Toko rua ana kai ārai. Kare he pau. Whakarewa, ka hara atau ki te tuku atu taua pōro, ki te tipu katahi, te whai hoki I tō rātou whariri. Oh, they're not making it easy here. Taiwananga ka hata rātou tiaki te tipu. Hioia no he kaha ārai, kaha haukoti tēnei kapa o whakarewa I a Taiwananga kia kaua rātou e whai pōro. Nai tērā wiki e te whanau I tū ai. Te whakataitai āmotu mō ngā kura tuarua mō te poiuka. It was only last week that we were here for the New Zealand Secondary School softball competition. And we are back again here for Kī-o-Rahi this time. So there have been huge amount of live streamed events and sports over the last week and a half. It began with water polo, canoe polo, 3-on-3 basketball, wakama, ultimate frisbee. Te mea, honestly it was a jam-packed week of sports. So grateful to be back here again in Te Awa Kairangi, this time for Kī-o-Rahi.
Kei te rapu pau, tēnei kapa o Taiwananga, trying to find the pau, and looking for someone free. Kia ruku atu ki te pāwero to try and get through. Taiwananga strong on defence. Karika Tutuki, they don't get the tipu this time. But they are met with defence. Tokoruaka de whaiwhai taua tangata. Struggling to find someone free. Oh, great rip. And it is still a very, very tight match. Whakarewa toko whetsu a rātou piro Taiwananga tahi. Koira te whio, hei whakamohio atu kia tātou kua timatahia tō tātou hauwha tua toru o tēnei kemui wanganui ia whakarewa me Taiwananga. I tēnei wahanga he iti tonu ngā tatauranga tā ia kapa. Hui anō kare kore ka kitea te mahano o ngā kuru o ngā piro kariro atu. Ka pai hoki, slicing and getting around the defence there. Whakarewa, go up again. O kaha taua whiu, tōtika hoki. Owe, wahinga. And you've lost possession, which means the count of all those po will be lost. Great defence. Timing on the jump of release.
O, he ua tonu mō te kapa o Taiwananga kia whai taua tipu. Finding it hard to get past that strong wall of defence. Miharo ke atu. Whakarewa. Ka whakawhiwhia kia rua anō ngā piro. Nā whai muri ake nei mō te pātiki tuawhā, te rauna tuawhā o te ata. Nā ko te hemu I wainga nui I a Lincoln High School ki a te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. So following on from our round 3 game of this morning will be between Lincoln High School and te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Taiana ke te piro ki a Taiwananga. They've only managed to score 1 point. Now only almost into the end of the third quarter. Despite trying to slow down Taua Kioma mō whakarewa. Oh, I tai atu. Tēnā mawhitu o Taiwananga. How awesome. Managing to stop that score mai te kaitākuro o whakarewa. Oh, Miharo. Good smarts there, just really good awareness. Knowing that no one was there to stop him. Took the close po and then scored it straight away. Koera pia te whainga anō, and that's probably the strategy that they're going to go with again. Oh, tata rawatira. They are running the show here. Te namawha o whakarewa. Karuku anō gets into the pāwero again. Oh, Kataete. Aye. And she was able to keep that one in. Okay, te tākuro tonu. Okay, here te tangata wātia. Where is someone free? There she is. And that was the last play of the third quarter. But don't go far, e te whānau. We will shortly commence the final quarter of this match. Hauwha whakaamutunga e te whānau. Taiwananga ratonga kioma. Great step.
Oh, Kaikohe just losing that ball outside. Ia hau e tākuru ana, ka mai mahara hau, ko te ao, kāre he tūnga rāhui me ki, o kāre he putanga. No reira, mehe mea I pirangi, e tai o ngā kaitākuru o te oma mai, tētai taha o te whira ki tērā atu, he pai mā rātou te mahi. Engari te ahua nei kua rereke ngā ture I ngā tau. Kua tākuru hia, kia pai ake e te rere o te kēmu. I do recall when I played, or when Kī-o-Rahi was introduced to me when I was still at school, te ao didn't have boundaries, so it was technically an open field, but it obviously has been adjusted, the rules have been adjusted to make the game more exciting and competitive, I guess, and more interesting than allowing people to run from one side of the field to the other. And I think the smaller playing field definitely encourages better strategies and solutions to help navigate, you know, the tight space. He ahua teke te pā. O, wai mari e, te mau tonu ki taua pōro. Taiwananga, he ahainga tēnei mā rātou, te whai piro anō, te whai pau. O, toko maha o rātou kei reira. Great stuff. Whakarewa, ka patua taua pōro kia noho, ki rō whira. 2 minutes e toi ana ki tēnei wahanga whakamutunga. A kere pia me ngana tēnei kapa o Taiwananga kia riro. Te nuinga o ngā pau kātahi rā te eru atu ki te pāwero. O, ka tai atu. Pawhiwhia kia rua anō. Kei te paupau haere te wā. Time is running out. Potentially looking to do it again. O, ka aruha. Ka riro atu. Kia pawhatua nuku taua pōro. Strong defence needed to keep Whakarewa out of scoring more points. Over Kohine in the line of fire. Oh, pai te hopu, great hands. Toko rua ngā pau kua riro. They go again. What a try. What a score. In those closing seconds. Hoi anō I te mutunga rā whakarewa I toa I taua tukinga I Wanganui I a Taiwananga ko ngā piro te kaumarima ki te waru. Kaua e tahuri atu ki Taihanake ko te tukinga e kainamu mai nei ki au tonu mai.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Kia ora mai tātou. Anō, kua tai tātou ki te Pātiki Tuawhā round 4 of day 1 here in Peowhairangi, Lower Hutt at Fraser Park in Taita. And for this next match we have Lincoln High School versus Ngāti Ruanui, Te Kurakaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Now Lincoln have just come off a strong win for their first meet-up this morning. I wiki tōria hia tō rātou tukinga tuatahi I te Pātiki tuatahi, te rauna tuatahi o te ata nei. Me ngā piro e maha hoki. A very, very strong win for them, so no doubt looking to go again and back it up with another stunning performance. Kāre he wāhi o tēnei kapa o Ngāti Ruanui te whai tipu. Speed, wow, te nama tikamarua o Lincoln High School. He miharo tā rātou mahi, and they do bring the heat and the speed. There is no way they're slowing down.
O, ka pai hoki. Ngāti rua nui. Tāhai te taua pōro haukoti. And in this game, everyone puts their bodies on the line. It is awesome to see. Aha kua kohine mai, tāne mai. Kei te pakanga rātou mō te pōro. Aha kua tāne ki te tāne, tāne ki te kohine. Slicing through so many defenders there. No one was able to stop him. Now they're looking for an opening. They've got two. E rua rātou pou. Nā ki te whiwhi. Ka toko rua. I runga i te tatauranga. Ko te rārangi ingoa mō mātou kaitākoro. Our team list for Lincoln High School, we have 1 Koa Keane, 2 Kira Wilson, 3 Xanthi Monroe, 4 Ebony Curry, 5 Isla Donaldson, 6 Maire Arapari, 7 Nauli Vakapuna, 9 Declan Henry, 10 George Henry, 11 Ben Lang, 12 Caleb O'Leary, 13 Reese Gilmore, 14 Callum Bell, and 15 Regan Duckmanton. Mena he tika tak pānui. Nā ko te nuinga o rātou, ko tō rātou tau whakamutunga. For majority of their team, they are year 13s, so they're last year at school. So no doubt they're very experienced and potentially attended previous Kī-o-Rahi tournaments. Nā aha kua tō rātou timata pai I tō rātou kēmu tuatahi, ko Ngāti rua nui, tērā e kaha ārai ana I a rātou, and they are making it very, very difficult here for Lincoln to get the momentum they began with in game 1. Kua whakairia te ringa ko tahi pia. E hara toko rua. Kua whiwhi. Ka tuku tere atu, auwe. Ka pau te wā mō rātou ki te whai aua pau. They will run out of time to put those points on the board. Ngāti Ruanui now will have a chance to answer the 5 points Lincoln High School have put on the board.
Oh, riro atu. Good job, Ngāti Ruanui, getting that ball back. They need a strong defence here to stop Lincoln. Kaha rātou, me tere rātou ki te whaipau. Auwe. He ua. Mena ka tai atu taua pōro ki rō roto. It seems to be a strategy most teams are using to drop into the throw as Taniwha attempt to hit the tipu. Akenepia koira te rautaki pai. Ka kaua e pātene noa mai tō tinana and potentially a strategy that enables the ball or stops the ball from rebounding from your body and actually drop so that you are able to gain possession. I te mea, he ua mena ka karo ia te wā, na kāre kariro koe te pōro i te mea ka te pātene mai tō tinana. So, ai, he whakaro he rautaki pai. So it would be ever difficult if you were just constantly defending, putting your body on the line, getting hit with the ball to no avail if it was constantly rebounding off you back into the hands of your opposition. Oh, he tuku tawhiti tera and it goes over everyone's head. Great stuff from Lincoln High School to get back that ball. Oh, tai te pau. Great hands. Good ball, keeping it short. Now he just has to lose his defender. They get the rip. So they will be kept out even longer. Ngāti Ruanui. Oh, koe nei pia te wā. Oh no. Ngāti Ruanui unable to finish. It looked like they were heading for the scoreboard. Arahi kātika ana tēnei kapa o Lincoln High School I tēnei kēmu.
Koira, te whio hei whakamutu i tō tātou haurua tuatahi o te kēmu nei, Lincoln High School, kei mua rawa me ngā piro, ngā tatauranga e te kau, ngā tiru anui ka rea no kia whai i o rātou piro tuatahi. Ki oi anō he haurua anō e toi ana, nō reira mautonu. Kia ora mai anō e te whānau kua tai tātou ki te hauwhātua toru o te kēmu nei i Wanganui i a Lincoln High School kia Ngāti Ruanui. I te wā o rite e rima anō ngā whira kua e whakātu ana i ngā kēmu o tēnei tonamana, tēnei whakataitai. So as well as this game here on field 2 that is between Lincoln High School and Ngāti Ruanui, there are 5 other fields showcasing and live streaming the Kī-o-Rahi tournament for 2026. I te mutunga o te haurua tuatahi. After our first half, we had Lincoln High School ahead of Ngāti Ruanui by 10 points. Whoa, Karawe, a good attempt, but I think he was actually in the roto before he had the ball, so those points don't count. Lincoln, oh, Karuha, just losing possession of their ball on entry. And we know this game is all about strategy, so we will see if Ngāti Ruanui can make it happen, find a strategy that works for them and put it out there on the field. Whoa, keeping inside, gets the ball off to the centre. Ooh, rippy. Kua huri te pōro, turnover now for Ngāti Ruanui. Can they score some points? Can they put points on the board? They need to.
Whai ana i aua pau. They've got one so far. And one-on-one, Lincoln High School. Ka wani ke. Rua ngā pau I nai nei. Oh, no. Try, so Ngāti Ruanui try and take it quickly. E kuhu atu ki te roto. He wāno tēnei mo Ngāti Ruanui. Getting that ball back into the middle. Tokorua no pia. And that will conclude our third quarter. Ngāti Ruanui getting 3 points in that championship quarter. Lincoln hoki I riru atu toko toru anō ngā piro. Nau mai anō ki tēnei wahanga whakamutunga o te kēmu. Welcome back e te whānau. We have arrived at our fourth quarter of this match between Lincoln High School and Ngāti Ruanui. Ngāti Ruanui, Kioma, they've got a lot on the count. Oh, unlucky. They don't manage to score, but they had enough po to close the gap. Oh, great recovery. Ka tahi te kai ārai ko aia no te kapa o Ngāti Ruanui. And it looked like the ref was impressed too with that display. Oh, we rā. Absolutely awesome. She does it again.
Ngāti Ranui still with plenty of time to close this gap. Lincoln know the strategy all too well. They're there to defend. Now the kicker from receiving and re-entering into the pāwero. Kaputatu i ngā ringa o Ngāti Ranui nai nei me kaha rātou te aukati ki te ārai i tēnei poro kua huri mā rātou. They've gotten it back. And they need to try and create a bit of a chain here to get that ball moving and out of reach for Lincoln High School. I tēnei wā, ko tai ana ke te kaitiaki o te kai ārai. And that is a statement in itself. Ka tino rongo e ngā kaitautuko, kai ngā taha. It is always wonderful to hear the excitement from supporters on the sideline. Kui anō, e tia ke i te tikauhe kuna e toi ana ki tēnei wahanga. Just under 10 seconds now remaining. Ngāti Ranui still with a few points needed to close this gap. But it looks like Lincoln will come away with the win. But never say never e te whānau. Whoa. Despite managing to score the last points in the quarter, Lincoln come away with this strong win, 15-6 over Ngāti Ranui. Ahakoa tō rātou whiwhi I te piro whakamutunga o tēnei wahanga I toa tonu a Lincoln High School te kaumārima ki te ono. Whai muri ake nei, following on from this game, we have te kura kaupapa Māori o Kaikohe kia te kura kaupapa Māori Ārohe o Mangere. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home
to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good.
Tūko.
The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASP Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. Tēnā anō tātou katoa te whānau. Welcome back to our broadcast brought to you by Whakaata Māori. We are here at the New Zealand Secondary Schools Kī-o-Rahi Tournament for 2026 in Te Peowhairangi, Lower Hutt at in Taita at Fraser Park. Koinei te whira tuarua. This is field number 2, and out on the field we have Taiwananga versus Ritana. Nā hei timata ko Taiwananga ngā taniwha Ritana
ngā kai oma, ki oma. So to start us off here in this first quarter, we have Taiwananga as Taniwha, Ritana as ki oma. A running defence strategy there from Ritana, ka aukati taua whiu. Korua ngā pau, koriru atu. Ko te mea matua, ka tai atu, ki rō. Pāwero. Ka pai hoki, well done. They take 2 points, the first 2 points into this match. Kei te ngana te kapa o Taiwananga kia whai piro hoki. Kohi ana te pōro. Nā kei ahau te rarangi ingoa mō te kapa o Taiwananga, ka are taku rarangi ingoa mō te kapa o Ritana hui anō. Taiwananga tūtua rua kura, he hononga tērā o ngā kura e rua. Ko te rarangi ingoa Madison, Ferrick, Anastasia, Williams, Aries, Tahuri Tangarua, Tukuaroha, Anderson, Ahamani leads a theory, Aria Joy Barker Pule, Shade Larkins, Ashley Whanga, Matthew O'Connell, Tirata King, Rio King Te Aho, Kotuku Nikura, Kingston Uri Haitana, Bronson Lahina, Javan Levin Hill, Arato ko Hoturua Tamaki. Te nuinga o rātou he tau tikaumatoru, tau tikaumarua, engari, ko tei ana ke tā rātou tau iwa, they have got a bit of a range of students in terms of their ages. They've got quite a lot of year 13, so in their final year, there's only one year 9 and a few year 12, 10 and 11 students. Oh, lucky to get that one off early and just in time before the countdown ran out. MāORI tana. Ko rātou te reinga nāna ki te whainga pau. Ka tai wainga nui atu ki te pāwero. Taiwananga following closely behind. Looking for a hole. Ka te whai. Te tai āputa. Oh, kei reira. And there it is. And that is quarter time. Ritana ko rātou kei mua. They are leading 7-2.
underway into our second quarter. Te hauwhatua rua. Ka te whiui wanganui a rātou anō, kia whai taua wāhi wātia, and they're doing well just to let that ball go around the awa. Oh, he wahi tērā mana. Ētahi wā, me anga tōtika whakamua. They take it quickly here, Taiwananga. Oh, karuha. Koriro atu taua pōro ki a papa tuanuku. Taiwananga staying closely behind. They're not allowing Ritana to extend that lead too much. Koinei tō rātou tukinga tuarua o te rangi nei o te ata nei. It is their second game for today, Taiwananga. Oh, looking to go again. Ritana. And aha kua he tani wharātau me whai I ngā piro mai te tipu. Kei te kohia. And despite being tani wha, Ritana still putting the points on the board. It is the more difficult position, I guess, to score points. But Ritana, they aren't showing that is the case. Oh, we're Ake nepea me āta tirohia ko wai kei te wātia. Kia o mātu ki ro pā wero I te mea e tai o ngā kaitākuro kei te wātia. And they maybe just need to spend a bit more time looking for someone. There has been other people free on occasion. Oh, and we hear the tipu go. Oh, kua whairautaki pēr rātou te kapa o Taiwananga. Kia whai I aua piro. Oh, and he had lost his rib, so that point won't count. Oh, miharo. Ritana, ka rātou ki te ārai. Nothing is getting past them.
Nā ka mutu tērā hauwha tuarua o te kēmu. Ritana kai mua me ngā piro te kauma rua, Taiwananga iwa. Still a very, very tight match. Only 3 points the difference. Nō reira ākua nei tātou ka kite kōwai ka hua kōwai ka tohu I te hauwha tuarua. Koera te whio hei timata I tō tātou hauwha tuatoru o te kēmu. That is the whistle to commence our third quarter between Taiwananga and Ritana. Nā ko Ritana tērā ngā kioma o tēnei wahanga. Taiwananga kei te nohopuku, they are staying right on the heels of Ritana. Te mea matua, ka kore tēnei kapa o Ritana e whai kia maha anō ngā pau. Oh! I ripi atu tana tātua. O āhua nui te whiu kua puta whakawaho taua pōro. Oh, good defence. Ahakua kei ringa I te papa. Kei reira tonu ngā kai ārai, kume ana ki ngā tātua. Oh, ka rongo I te tuki o te tipu. Taiwananga kua rite ngā piro I tēnei wahanga. They have drawed, just tied up the scores. And they still have the ball, looking to go again. Oh, ka whai hoki. Gets the rip, gets the turnover.
O karehe tangata hei whai taua pōro. Karehe hoa tāna i muri i taua whiu. Oh, miharo. Ka kaua e mahi anō, me āta tiaki āta whai. Ka tau atu anō, and they are not slowing down, they're keeping the pace on in this game. Toko torunga kai ārai nai nei. E karanga mai te kaiwa wao, māritana te pōro. Oh, loose ball. Forced to give it back into Te Pāwero. Quick recovery. E tika ana he rite a pukenga o tēnei kēmu ki te rao te pāwhitu pōro me tere po o mātu. Me tere hoki woo! Wai parahutiti. You have to have a good step, be fast on recovery. And we see it all the time with ngā tāne. I te wā, sometimes they're too fast that they fall over. Koira pia. But they still recover just as quickly and go again. And those are the many skills needed in a sport like Kī-o-Rahi Āwhari te ana ki te pāwhitu pōro. Similarly to touch football. Now leading into our final quarter between Taiwananga and Ritana. Patai ki te wahanga whakamutunga. Te hauka whakamutunga o tēnei kēmu I wanganui I a Taiwananga ki a Ritana. Oh, good vision there, but just unable to execute that pass. Taiwananga ngā kioma I tēnei wahanga. So they will look to put up some good points on the board to close the margin. Whoa. Ritana though, they've got answers. Oh, ka pai. They know they need to be quick here. Urgency strongly displayed. And they should get a penalty as well, Taiwananga. Nā te kume o te pōraka.
Koiri te poro. Oh! Looked like there was a bit of a gap there, but Taiwananga got there in time. Tino tata te kēmu nei. Taia tukingaringa o Taiwananga. Can they put another 3 points on the board? Oh, we ko ngā whiu. Kāre kei te tai atu ki ngā kaitākuro. And the throw just a bit off there. Oh, nice short ball. Oh, ahua rutsu. No. Taiano, rua kei te toi. Iti ake I te tai miniti pēi toi ana me tere rātou ki te whai e nei piro. And the clock is ticking here for Taiwananga to get these points up. Reitana doing well, they're holding off, but they're not scoring too much. So they do need to try and maintain their scoring streak. Te ahua nei ke te tino ngana aha kua te aha tēnei kapa o ritana kia kaua Taiwananga e whai piro mehe mea ko te puritia I ngā hāte. Ia tātou e pātata ana ki ngā heko nā whakamutunga ko waira, ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Nā ka mutu te wai reira reitana I Wikitoria me ngā piro rua te kau kia Taiwananga te kaumawaru, and in the end there, the final seconds, these are able to hold off right until the end, securing the win with 20 points. Taiwananga 18, a very, very close match and one to watch. Nā ko te game e whai ake nei, te rauna tuawhitu, our round 7 match is between Peowhairangi ki te kura kaupapa Māori o ngā Tiruanui.
Kia ora no tātou e te whānau. Welcome back to this broadcast brought to you by Whakaata Māori. We have arrived at our round 7 game. It is between Peowhairangi and Ngāti Ruanui. Ko Peowhairangi kei taku nei whakapono kei ngā kākahu Kahurangi, ko Ngāti Ruanui pango me te mā. Hei a koa nei kakakite. O kaha te whiu, engari kaha ake te ārai. Pātu ki ngā pau e rua, ko tahi ke. Nā ko tētai mea ua ki au nei. Mehe mea ka kume atu tō tātua i a koe e ruku ana ki te pāwero. Ka karangahia he repi tērā, e aua. Hioi anō i te he taku kōrero mō ngā kākahu a ngā tīma, o Ngāti Ruanui kei ngā hingariti pango me te kahurangi, ko Peowhairangi kei ngā tiha te mā me te kahurangi. Ko rātou ngā kioma i tēnei wahanga tuatahi. O tata tērā haukoti mai te kapa o Peowhairangi. Ngāti Ruanui, hei te whai tonu i tō rātou piro tuatahi. Karehe pau. Kei hea te pōro. Wai mari e ki te kore. Tāhaitia mai te kapa o Ngāti Ruanui. I nānei kei te kuhu atu ki te pāwero. Hea te karanga i reira. Kārehe pau, engari pā atu tai te pau. No reira mehe mea he taua karanga e aua engari e haraku au te kaiwa wau. No reira ka waihotia i reira. Oh. Ngāti Ruanui he paito rātou ārai kia Peowhairangi, kia kaua rātou e kuhu atu ki te pāwero. E tiake i te tahi miniti e toi ana, just under a minute. Can they get the score for this one? Oh, Arthur. Ua tērā toko rua ana kai ārai, 2-on-1 there in the end, making it very difficult to get through. Oi, uru atu. Wai te whaiporo, he was in Jawa before he had possession of the ball. Whoa! Wai mari e. Ka tuki atu ki tāna waiwai iaia e
O mātu ana. Ball just coming off her leg. Oh, it. Good recovery though. Koia kei ngā kōhine o ngā tīma. Mehe mei tai atu taua pau e aua. Hioi anō koera te mutunga o tō tātou wahanga tuatai o tēnei kēmu Peowhairangi kei te ihu o te waka. Ko ngā tiru anui e whai tonu i o rātou piro tuatai o te kēmu. Engari nai nei ko ngā tiru anui ka tū hei ki o ma Peowhairangi ka tū hei taniwha. We are underway into our second quarter. Ruanui putting out all the stops so far, heading the second quarter with pace. And looking to put up a strong defence. Te awhanei te tū, te waiwai, te teunga kaitākaro no Peowhairangi, rungai te raina, tahi rua, torunga pau. Harikoa ana I tai atu ki te mau ki te tātua o te Kī-o-Rahi. Oh, haukoti. O wātua rua tērā I nai nei kua tū a Peowhairangi marunga te raina I a rātou e tuku ana ki te tipu. O reira me āhua tūpato. Oh, he wā pai tērā kia uru atu. Te awhanei kare rongo ki te kaute didn't hear the countdown
after his rip, so it was a turnover. Me tūpato tēnei kapa o Peowhairangi koira te wātua toru. I te pērā tonu, a kene pia ka whai harak. Oh, Inga Pai doing well to keep that ball in, but loses it just on the edge. Nā kei te tino whai, they are doing well to get and tally up a lot of po. They've just been unable to score them, so hopefully in this next passage of play we will see that happen. Kei te tino rongo I a tāwhiri mātia I wahora, and you can hear the wind from in the mic of our camera. So hopefully it doesn't impact on the games today. I tiata anō hoki earlier this morning there was a bit of fog that settled on our field, so that has cleared up now, luckily. Ka pai te arai I te tipu. Enei kohine tokorua te awa nei kei te kaha arai. Ia neke hanga kei te whaiwhai a Peowhairangi I aia. Oh, we rā. He pakanga nui mō taua pōro. Oh, pai te few. Good foresight in that throw too, to just put it into space and run onto it. Kāre ka whai wā rātou ki te whai iau a piro. E pakanga tata tēnei, and it's a tight match, only 2 points in it. Peowhairangi are only managing to score in that first quarter. Ngāti Anui still yet to score at the end of our first half.
Welcome back to quarter 3 of this match between Peowhairangi and Ngāti Ruanui. It is low scoring, but it is still very, very tight. Just 2 points in this match. Ko Peowhairangi ngā kio mai tēnei wahanga. O ka rongo I te tipu. Panatu ki ngā kaitiaki. Rera kauki te poro ki taua taha o te whira mō Ngāti Ruanui nai nei. Karongo I ngā tahata I karangana. Kia tuku atu taua poro ki wainganui ngā waiwai. O pai te ārai o taua whiu. O ka mahi anō hoki. Ā tāwa. Whakatika te hara. Ka taia tu taua poro ki a Ngāti Ruanui. Engari kua hoki atu ki a Peowhairangi. Ko te kai ako pēr tērā. Ka whai āputa I wainganui ana waiwai. Aha koa taua karanga. Pētaia tonu rātou te whai I te tipu. Rite ana ngā piro. Rua ki te rua. I tēnei wahanga tuatori o te kemu. 2 apiece. Ngāti Ruanui coming back. Oh, and losing possession there. Everyone's diving for that loose ball. Just some crucial moments for Peowhairangi losing possession. But an opportunity to try and get a turnover. Wahua nui te whiu, te taia te omatu. Ka te karanga mai te kauawao. Kaukia te poro ki ngā ringa o Ngāti Ruanui. Nei tēnei wahanga kua ngā whakamua. This is their quarter, they've pushed ahead now, taking the lead by 2.
Nā ka mutu te hauwhai reira, te hauwhai tua toru, Peowhairangi toru, Ngāti Ruanui whā. Ngāti Ruanui managing to push ahead and take the lead in those closing minutes of the third quarter. Peowhairangi not far behind, just 1 point the difference. So stay tuned to iwi, don't go far. We will shortly commence this fourth quarter. Whoa! Karuku atu, Ngāti Ruanui. Looking to up the ante. Rato ngā ki o mai tēnei wahanga whakamutunga. Woo! Wai parahuti te katoa o rātou. Putting on a display with the small space, but an exciting level of skill to watch here, with players stepping left, right and centre, trying to avoid the rip. Whakanui a kātika Ngāti Ruanui, harikoa rawa, te whai taua piro. Oh, that could have been a good shot for them to go again. Oh, te poro. O ka te karanga karehe piro ko tā te kaiwa wao. Tai te pau, kau ki wanga nui atu te poro. Woo! Te retana few, trying to do a quick one there. Ka pai hoki, oh we seem to have missed it the first few times, but went back to go get it again. He had two on him, manages to get it. We are no I riro atu taua poro ki waho. So it's now with Peowhairangi. Do they have an answer to the lead Ngāti Ruanui have managed to secure here in this final quarter?
Pikaka ana. Ka tāruatia and they copy and paste. Oh, just not that time around. And they're comfortably in front now. Ngāti Ruanui, can they hold off for the last 30 seconds of this game? Rima he kona, tahua nei kareka whai wā. Looks like there may just be enough time for one more passage of play before time runs out. And there we have it, Ngāti Ruanui, kāri e whiwhi piro mō ngā wahanga e rua. Although they didn't manage to score in the first two quarters, they take the win of this game in the final two halves by 6 points in the end. Ngāti Ruanui te kau, Peowhairangi 4. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through very tough times.
Sure am. Nau mai hoki mai te whānau ki tēnei pāpāhotanga o whakata Māori mātuara a ngā mihi ki ngā kaitautoko tēnei kaupapa o tēnei whakaturanga a whakata Māori, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa Rātou Kua Polo Projects, mai kore ake ko rātou ka kore tēnei kaupapa e tū. Nō reira e kore e mimiti ngā mihi atu kia rātou. Kei konei mātou mō te whakataitai 2026 mō te Kī-o-Rahi, ki te rohe o te awa Kairangi. Koinei te kēmu tua rauna, Pātiki tua waru o te rangi nei. This is round 8 of our games for today. There are, I believe, 6 pools of teams. Nō reira ko ngā kēmu, ko ngā kapa kei wahora. Our 2 teams, we have Saints versus Te Kura Kaupapa Māori Ārohe o Mangere. Nā ko te kapa o Saints tērā kei ngā kakahu. Ua te mōhio. Kei ngā hingareti kahurangi. Mangere kei ngā tiha te pango. So we have Saints in the blue singlets with Mangere in the black tees. Ko Saints ngā Kī-o-Ma i tēnei wahanga tuatahi. They are Kī-o-Ma to start off with. Mangere are taniwha. Nā ki taku nei whakapono koe nei te tukinga tuarua mo ia tīma. I do believe this is the second game for both schools. O kaha te kume kume haere o taua pōro. Kariru atu kia Saints. O kuhu moata atu ki te awa. She was free for a long time there. Unfortunate, unable to score those points. But no doubt looking to get this ball back. Well, there they have it. Kia te te poro ki Wainganui. Oh, if you're to kick Tana Hoariri, ball falling into the hands of the opposition. Oh, he pai te MΑORI. Great defence.
Māngere, whai ngā tātua o ngā kioma. They do well to stop that point from going up. Tōki atu te pōro, te rataha o te kaua wao I te mea kāre. Oh! Haukotia. Well read there from Māngere to just take that intercept, but be further enough away to make the opposition think the space is free and to flatten out that pass. That'll conclude our first quarter. And that went by quickly, didn't it? Māngere taking the lead by 1 point, 3-2. Kei te rite anō ngā tima e rua, kia te matahia tēnei wahanga tuarua. Both teams are ready to go and out there for the second quarter of this match. Kua tinihia ngā tūnga I naunei no reira ko Saints, ngā taniwha. Māngere, ko rātou ngā kioma. Aha kua te papai o taua o manga. Kare kare iro atu aua piro. Tai te pau. Tere tana whiu. Ki tana hoa. Tai te pau. Oh, ka ruku atu. Ki te pāwero. Māngere. Kai te whiu I Wanganui. I tana hoa. A good short pass. Quickly taking this kick off to go again.
mea pai ki au o te Kī-o-Rahi. It is just a combination of so many different sports. Te pāwhitiporo, te whitiporo, te poitara anō hoki. Ki au nei te dodgeball. I te mea me tuku atu taua poro ki te tipu. Obviously ripper as well. Kia atu. Riki pia. Engari ko te ripper e hara ko te rutu. Tūnga rāhui tērā mo te kapa o Mang. Mang on a bit of a roll here, scoring many points so far in the second quarter, pushing that lead further ahead. Can they penetrate into the pāwero tokotoru? Ngā pau kua whiwhia. Carl, not this time around. Ooh. And the pressure stays on even when you're on the ground trying to fight for that ball. Someone is coming to either rip your tags or steal the ball from your very hands. That is the most impressive thermal bottle I've ever seen. Fair. Hei mai hoki mai anō e te whānau. Kei wahora ngā tima e rua o tēnei wahanga tuatoru. Back out on the field we have MāORI versus Saints. And Saints is a combination of St. Patrick's and
St Mary's, whilst Mangere is Te Kura Kaupapa Māori Arohe o Mangere. O Hainga mahi o Saints te neke atu ngā hope mai o rātou kai ārai. Oh, toko whā, kua whiwhia. And they bite back at the lead all in one go, taking those 4 po. Losing possession of the ball there, just coming up short, trying to penetrate the pāwero. He tūnga hapa mo te kapa o Mangere. O reira kei a Saints I 9-8. But it's another turnover of possession. Mangere get it back. Me tino hoi hoi te karanga. Mena ka ripi atu koe I au a tātua. Kia riro koe I te pōro. You see how important it is to announce your rips or your tags so that you can regain possession or get possession afterwards. Ka kore te kaiwawao. So the referee doesn't miss it. He pērā hoki ki te ao whitiporo, te ao pā whitiporo. Just coming up short there on entry. Whoa, great block. Koinei pia te wātua tei kua ki te au. He tāne kei wainga nui e te aki ana te tipu. Ko ia te kaitiaki matua. Riro atu. Did she get there? Ai, tahi anō te piro mō te kapa o Mangere. Oi hara me. That should be for Saints, so it should be 9-11 so far. Whoa! 9-12 unofficial score, just under 30 seconds. Good ball handling here, just moving it all the way around before finally making the try in the pāwero. Ki taku whakapono, unofficial score based on my tallies would be 10-12. So Mangere
te kaumarua a rātou piro tokoiwa mō te couple of Saints. We will find out shortly if that's correct. However, Saints look to be ready to start this final quarter. And the kickoff is made to start our final quarter. Ko mangere tērā kei mua ia Saints. Hioi anō, maha tonu te wā e toi ana ki tēnei kēmu. Mō Saints hei whai whakautu ki ngā whiro kwariro hia a Mangere. Oh, taua whiu. Bit too much on the pass. Losing possession. Te pōko pia. Turnover, I think, here. No. Mangere put another point up. They're leading the way here in this final quarter. Oh, and that ball just needed to be more in front. Saints get a hand to it, tip it away, but it stays with Mangere. Saints looking for point at the tipu. Intercepted. Woohoo! Ka pai hoki e ko. Doing all the work, getting the point herself and going again. Mangere just really pulling this game away now. They've found their rhythm. Going again. And it doesn't matter if it's 1 point, 2 points, 3 points. Te mea matua he piro. Great rip there from Saints. Kia rātou tonu te pōro. Oi, ka tae atu ki te tipu. They need a few more here though, Saints. What can they make of these next few passages of play?
taua whiu I tuku atu ki waho o te whira. Tahaitia te kapa o Saints. Oh, can they score again? Oh, yes, great step. And a perfect display of shifting your speed as well as your body to score that try. Te mutunga rā ko Mangere I Wikitoria 21 kia Saints te kau. Ako te hemu e kainamu mai nei ki Wainganui I a whakarewa I te reo ki tūru wharetua ki a ritana. Nō reira, kia mai tonu. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. No, come on.
Nau mai anō e te iwi. Welcome back to this broadcast brought to you by Whakaata Māori. We are underway into round 9, which is between Whakarewa I te reo ki Tūwharetua versus Ritana. Ritana te kapa ko whai. Ko whakarewa kei ngā tiha te Kahurangi. Nā kua tuki ke ennei kapa e rua. O ko tēnei tō rātou tuki ngā tahi o te rangi nei. This is their first game against, first time playing against each other. However, this is their second game of today. Ko whakarewa ina e nei, ko rātou ngā tani whāritana, ngā kioma. Tai ki te tahi, both teams securing their first points early on in this match. O, kei te kaha kume taua pōro. Ko wai ka riro, ko ritana ke, kau ki whakawaho, they go back out to collect some more po. Oh, Miharo, well done. Whakarewa pulling the tag from Ritana, so they don't score those points. Te awha nei ko te rautaki mō ngā kapa, o te nuinga o ngā kapa, hei te wā ko koutou ngā taniwha, ko rātou ngā taniwha. He tangata o taua tima tonu kei te tū I waho I te awa, ina ka puta mai taua poro. So a strategy that most teams are using here for most teams are using for the games is when your side is a taniwha and standing in the awa, there tends to be someone on the outside who is either directly behind the throw or behind one of the throwers in case, I guess, the ball comes back to them. I runga tana waiwai I te raina. Nō reira kua riro mā te kapa o Ritana. Ooh, takahuri. Wow. Nā ko ngā tāne o ēnei tīma. They do put on a show, don't they? With their fast movements. Mena ko au tērā pōtirira wātu. Engari ki aku nei whakaro. He tere. In my own mind, I may think I look fast. Hoi anō. Ki te tū au ki runga I tēnei whakāturanga. Me te mātaki, pōturi ke. E tiake I te tikau he kona e toi ana. Me tere tā rātou whaikuru mena ka hia te tāpiri atu ki tō rātou tatauranga.
Ko rua te whiwhi. Koira te mutunga o te hauwha tuatahi. That is the end of our first quarter. Ritana sitting ahead just with 3 points. Whakarewa with 1. A quick transition before we head into the second quarter. Now with Whakarewa as Kioma, Ritana as Taniwha. Koira te whio hei timata. Oh, good intercept there. Pau te wā, pau te wā. Oh, threads the needle with that pass, but turned over. Great defence. Wai ka runga I te raina. Tau tuatahi. Woohoo! Ruku atu. And they get their Whakarewa 2 points added to their tally. Now 3 all. Ritana just to take that ball again. Good stop from Te Kaitiaki Awe. Oh, Ritana get there quickly. Me tūpato taua kaitākoro ia te wā kei runga tana waiwai te raina. Nō reira, me tū whakamuri. They do it again. Whakarewa pulling back. And it is anyone's game. Oh, ka aroha. A whakahapea taua whiu. Iae e oma ana ki te pāwero. Nā ko aiwa Taniwha, kei te tino piki whakarunga, they are getting high and elevated on the throw there.
Who comes up with the ball? Bit of a scuffle there to maintain possession. Closing seconds of the game, of the second quarter. They'll have to be quick. Ritana shut it off, not giving Whakarewa the opportunity to score again. That'll conclude our first half of this match. Whakarewa kei mua me ngā piro e rua. They are ahead by 2 points. Ritana sitting on 4. Stay tuned e te whānau. We will shortly commence the second half of this game. A tāwha aua kupu mai te kaiako pea te awha nei no te kura o Whakarewa. I aki ana i ngā rangata i ngā tauhi kei wahora kia kahato rātou kōrero tahi wanganui a rātou anō. Kia mau ki ngā tuara o rātou hoa hoki. Beautiful words there, encouraging words from the coach. Who I would assume is from Whakarewa or Ritana, but just encouraging the players out there to communicate with one another and have each other's backs out on the field. Kickoff is made. We have Whakarewa as Taniwha, Ritana as Kioma. Kāre kore e te hia tēnei kapa o Ritana kia whai I aua piro. No doubt they're wanting to put the points up early into this third quarter. They are only behind by 2 points. Whakarewa get there first. Looking to go again at the tipu. Well done to get that offload off back into the middle. Aua kōrero mai ngā taha. Under pressure, mistakes happen. Kōrero aki anō pia. Some more encouragement to, put the pressure on the other side. So force them to make mistakes. Ritana. Hei te piro. And they go again. Can they back it up once more?
3 times a charm. Yes, they can. And they've taken back the lead now. Whakarewa need to really make sure that they stay strong on defence. Whoa, Ritana. Kareka tai atu, not this time. Whakarewa make the rip. It's quite a quick count, that one. Man on is the call. And that is the best defence in the scenario. Oh, Karuha ever so slightly on the line there. Woo! Gets around the defence, slips away. Ooh. Ritana looking to go again, trying to get every po. I repihia tana tātua, no reira kariro mā whakarewa. Neck and neck, 7 apiece. Who wants it more e te whānau? Heading into the closing few seconds of this third quarter. If this is how our game is going to be heading forward, the final quarter is going to be one to watch, absolutely. Oh, and no rip. Doing everything he can to get away, but in the end, that'll be time for the third quarter. Whetu ki ia tima rima miniti e toi ana ki tēnei kēmu kaua haere tawhiti. You do not want to miss this final quarter. Tuck your shirt, please. Tuck your shirt. Underway into our final quarter, e te whānau Whakarewa and Ritana finished the third, both sitting on 7 points. And I must say, I think Whakarewa might have the upper hand, being Ki-o-Rahi last. And as I say that, the commentator's curse happens. Whatever you say usually either doesn't happen or the opposite happens. So as I was saying that, Whakarewa a Ki-o-Rahi, and so potentially in a better position to end the game. Ritana score. So ka aro atu noi hoki ki ngā kaitākuro me o rātou mahi, puku mahi.
Ritana unable to get that ball back. Woo! Whakarewa. They go up just as quickly here in this final quarter. Batted away. Ritana gain possession back. Both teams don't have long to score. Oh, ka pai hoki. Toko toru tērā mo te kapa o Whakarewa. They push ahead by 3 points with all 3 pau. They are putting the pedal to the metal. Showing that they absolutely want this game. Oh, and again they are on a roll. Can they be stopped? Does Ritana have the answers? Are they starting to recognise the dominant scorer here, number 23, doing a lot of work? And in just under over a minute, Whakarewa have managed to double their points. Ritana are going to have to maintain majority of possession to have a go at the tipu if they want to claw back now. Tūnga rāhui mo te kapa o Whakarewa. Papai rawa. Whakarewa, they have all the show here, owning that stage. Oh, and again, tēnei namarua te kaumatoru, pukumahi otimahi tāna. And that's not to say that the rest of his side is short of putting in the work as well, but in this last quarter he has been a vital scorer, and that will conclude our match between Whakarewa and Ritana. Whakarewa pulling away in that last quarter by 10 points. Ko te mutunga tera o tō tātou kēmu. Whakarewa rua tekau, Ritana tekau. Don't go whai te whānau he wā. Tēnei hei paku whakatā mo ngā kaitākuro, a kua tata nei tātou ka hoki mō te toinga o ngā kēmu o te rangi.
The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASP Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori.
Just watch the late get very tag, will just be in the parking. Come on that late. Why you start to play already, I'll call it the parking. The rest as well, they throw it a little bit into makes them need to throw it away in like a I'll watch sort of that half and the 5 seconds. I just get your 5 seconds before. The will pull out 5 seconds. E te whānau nau mai hoki mai anō, whai muri ake I taua whakatā poto nei.
ko ngā kapa e rua kai wahora mō ngā kēmu whakawhiti. Ko Ngāti Ruanui ki Te Rauaruha. So for our first crossover match here on field 2, it is between Ngāti Ruanui and Te Rauaruha. I tēnei wahanga tuatahi, tēnei hauwha tuatahi, ko Te Rauaruha tērā, kei te ihu o te waka. Te awhane ko rātou hoki ngā kioma. They are kioma to begin with. Whai muri ake I tēnei kēmu, ka tū ai te kēmu whakamutunga o te rangi. So after this match will be the final game of today. Where we will see potentially the placings after the first round robin games, and what the likely crossovers will be mō te rangi tuarua. As mentioned in our first game, the 9 rounds will be played, which have already been played. This is now round 10, and to follow the final round will be round 11, where bottom 16 play against each other and top 16 play against each other. So those first initial 9 games have already determined ko wai awai me o rātou tūnga. Hui anō I tēnei wahanga Te Rauaruha, very, very strong start here in this first quarter. Oh, they've got 3. Beautiful finish and try there, Te Rauaruha. Wātea kauatu, and they do it again. Ka te ata whiu I wanganui a rātau anō. Tei ana ke te kai ārei kai mua I te tipu rā. Te awhanei, that is all they need. So far, Te Rauaruha have had majority of ball possession. They're looking to score again. Can he get away from his defence? Hauatu. Ki te pāwero. And that will end our first quarter. Te Rauaruha with 15 points. Ngāti Ruanui kotahi. Stay tuned. We will shortly have a quick changeover. We will see Ngāti Ruanui now as Kioma and Te Rauaruha as Taniwha.
O rautaki rereke tērā. Ka tū tētahi I muri I te kaiwhana. Haukotia taua pōro. Swatting that ball away, making it hard for Ngāti Ruanui. Te Rawaruha getting plenty of those rebounds back. And now Ngāti Ruanui look to pick up the pace, change up the trajectory. Oh, turned over Te Rawaruha. Kawako kia te poro ki Wanganui. Auwe rā. He tai te mau ki te poro. Te Rawaruha anō ka tuku atu. Koheri te poro nā te waiwairinga I te raina o te kapa o Te Rawaruha. Te ahua nei I tai atu ia ki roto I te ara, no reira kāre he piro. Kei te tino tuku aua poro ki te tipu. Kua mahanga waina nei, kua aukati, kua ārai, kua aru. Te kapa o Ngāti Ruanui I taua tipu. They've managed to keep Te Rawaruha out so far. They haven't yet scored here in the second quarter of this game. And that just speaks volumes on the defence. There, guarding the tipu. Kariro ia rātou, he piro anō, toko whā. They get 4 in one go. And that's a big chunk that they needed. Tuatoru tērā. Oh, rawe te hopu, ko tai te ringa. I think they still have 3 on them, 3 pau kua pāngia. Whether they can score, koira te pātai. Not this time round. Looking to go again, Ngāti Ruanui. This is the moment, this is the quarter to try and get as many points as you can. As a Kioma, because it is a little bit more difficult to do so as a taniwha.
Great block. Taua kohine rā. Tere ki te whai te pōro, tere ki te whiu atu ki ana hoa. I nai nei me whai tangata wātia. Again, stopped in their tracks by Te Rauaruha. And that will conclude our first half of this match. Te Rauaruha still with a decent lead by 10 points. Ngāti Ruanui following behind with 5. A kua tata nei tata ka timata I te haurua tuarua no reira kaua e haere tawhiti. Ka timata hia tō tātou hauwha tuatoru. Now into our third quarter e te whānau. If you have only just joined us, Te Rauaruha in the first half have managed to put on quite a performance and create an extensive lead against Ngāti Ruanui. Kia ora no he roa tonu te wā e toi ana mo tēnei kemu. There's plenty of time on the clock here for Ngāti Ruanui to slowly pick away at the lead Te Rauaruha have made. If you are looking to support a certain team or certain kura, tēnā wake atu ki te whārangi YouTube or MāORI Plus, ki reira ai whai te whira o te kura. So if you are looking for a certain team, certain school, head on over to YouTube under MāORI Plus, where you will see fields from 1 to 6 and the respective schools playing on those fields. A special mention to our sponsors, Whakaata Māori, Te Taurawhiri, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa and Apollo Projects. Without them, this kaupapa would not be possible. Not only do they support this broadcast, live broadcast of this sport, Kī-o-Rahi, this tournament, but many other sports played by our rangatahi, our taiohi, but they also support the involvement and participation of sports for our rangatahi, especially for our low decile schools where they would otherwise be unable or find attending tournaments unaffordable. So they do a lot for our rangatahi and our taiohi to experience all these wonderful events throughout the year. We have just recently come off a very jam-packed week of sports. Last week there was water polo, canoe polo, 3-on-3 basketball, softball, ultimate frisbee, volleyball. Volleyball actually had like 18 courts being showcased, so it has definitely grown over the few years that it has
since it has started. So we are just forever grateful of their involvement and the experiences they enable for rangatahi o Aotearoa. Te rauaruha. Ka pai hoki. They are back as Kioma and not wasting any time to put on the points on the board. They go again. Oh, can't do it again that time. Te Rauaruha still with an extensive lead. Ngāti Ruanui looking for answers. They need to stay strong on defence. They have a turnover here now. Now an opportunity. Owe he tunga rahui. And that will end our third quarter of this match. Te rau aroha ko rātou kei te hu o te waka. They're at the front, leading with 22 points. Ngāti Ruanui with 8. It may be a bit of a mountain to climb for Ngāti Ruanui. Kia no. Anything can happen in these last 5 minutes. Koera te whio, hei timata i tēnei wahanga whakamutunga o te kēmu. Oh, dodging. E rite ngā hope ki tērā o Shakira. Ka haneke neke haere. Oh, ka tai tuatahi atu, taua kaitiaki. Putting in the work here. Tungara hui kariru atu ki te rauaruha. Whoa! Ka rongo. Ngāti Ruanui looking to set themselves up again. There's lots of work being done here from te nama iwa ki taku nei mōhio me te nama kore.
Ngāti rua nui. Ka tai atu ki ngā pau e rua. Te mea matua ka whai tangata wātea. O engari kei reira, te tei hei ārai aia. Toko rua, toko toru pia. Toru ke. Me he mea ka tai te pērā anō. If they can do the same again, they will edge further and closer to the lead of Te Rauaruha. A ki ana I taua kōtirora kia oma ki roto I te awa kātahi whiu atu ki te tipu. Just over a minute and a half now remaining in this last quarter. And they're getting in a good position here, Te Rauaruha, to constantly gain the ball back. Taking on one, taking on two. And passes directly to his opponent. Oh, losing possession there, narrowly outside. Te Rauaruha look to go again. Trying to manipulate every pass to get it around Kaitiaki. Whoa! Te pai hoki o te MΑORI. Taua kōhine mō Ngāti Rua Nui doing a ton of work to keep Te Rauaruha out, and she did so very well. They didn't score too many in that last quarter. Hoi anō ko Te Rauaruha I toa ai taua kēmu 24 kia Ngāti Rua Nui 11.
umpire. Tēnā tātou katoa anō e te whānau, kua tai tātou ki tātou ki te kemi whakamutunga o te rangi nei, te manganui i a rākau manga me rua taniwha. O rua taniwha tērā kei ngā hingariti kahurangi. Rākau manga kei ngā kākahau whero. Wai parahututi. Whakangaru atu tō rātou Haereri. Oh, he gets past one. He's got two on him now, it looks like. Oh, they've still got the ball, but a rip is made. Rua taniwha. Straight back on to offense. Taniwha go again at the tipu. Looking to put in the work. Whaatu ki ngā pau e rua I nai nei. Me te whai āpita I nai nei, looking for a hole. Rua taniwha turn it over though. And they get it back to go again.
Taki rua kei wainga nui rā. Hei te purutia kia rātou anō. Kia hono hono. Kia kaua taua pōro. E uru atu. Tai atu ki te tipu. Tonu. The defence is strong, the wall is there. It works in their favour, they get a turnover, but it's a lost ball. Ruataniwha back in possession. Oh, yes. Hatokotoru ngā pau tērā. And right in the nick of time, Rākau Manga score another 3 points. And we are underway into our second quarter of this match. Ki wanganui I te wharekura o Rākau Manga, me rua taniwha. Trying to shut it down here, Rākau Manga. Keeping Ruataniwha very, very busy on the outside. Nā te karanga I reira. Karika tino mōhio, hioia no kua riro mā Rākau Manga I nāia nei. Doing well so far, Ruataniwha too. Oh, unlucky to just get those po. Engari me ngana anō. Oh, ka tai atu tērā ki te tipu.
Taniwha looking for answers, trying to get as many po as they can. Engari kei reira, katua, harako manga e ārai ana. I te pāwero. Ka kaua e kuhu atu. Kei te ora tōne te pōro, the ball's still alive. Oh, and kept still. Ua Taniwha, will they find someone free to score? Doing well so far under pressure. Ka haramai te tei kaitako tautoko Morako Manga. Kia nei toko rima ngā piro. I think they managed to get 5 po in that last set. They go again. Morako Manga make the rip. And if you have only just joined us, welcome back to, or welcome to this live stream brought to you by Whakaata Māori. We have arrived at our last game of today for the 2026 Kī-o-Rahi competition being held here at Fraser Park in Taita, Lower Hutt, Te Peowhairangi. This is a 2-day tournament, so tomorrow will be the decider who comes away with the title of 2026 Kī-o-Rahi Champions. Whoa, good rip. Whoa, te tae te maukutaua pōro. Au tuarua tērā ino nei. Tua toru. Looking for somewhere to penetrate, and there it is. Whā. Te awha nei, nō reira. That takes them to a total of 12. So 1 point the difference here between Rako Manga and Rua Taniwha. Gets away from one defender. Gets the ball off as well. Rako Manga staying tight, man on. Having to do a bit of work here. Rua Taniwha to find a hole. Oh, turned over. And that will end our second quarter. Koira te hauwha tuarua o tēnei kēmu. Rako Manga, te kauma toru, Rua Taniwha, te ahua nei te kauma rua. Unofficial score 13-12, Rako Manga ahead by an inch.
Koira, te whio, hei timata I tēnei wahanga. That is the whistle to commence our third quarter. We have Rākau Manga as Kī-o-Ma, Rua Taniwha as Taniwha this time round. So no doubt Rākau Manga will look to score as much as they can as Kī-o-Ma. Managing to track that ball down, that loose ball. Oh, we're up. Rākau Manga put up a few more. Oh, no. Turned over for Rua Taniwha. Turnover here for Rākau Manga Anō. Good rip there from Rua Taniwha. Te awhanei kei te tākoro rutu. Ngā kapa e rua kei wahora. Hei te tino tuki haere ngā tinana. Good block. Oh, speed. Good shot. Oh, Kaikohe. It can be a difficult situation sometimes when, unbeknownst to you, you've lost a tag, not because someone's ripped it, but because it's just fallen off. But that is just the nature of the game. Oh, they find the tipu. Can they do it again? Rua Taniwha. Oh, they have to be quick to get the rebound. Oh, where? God, there's few tonu. Whakawaho te porora. Nothing in this game at all. He rite, ngā piro, ngā tatauranga. There's nothing in this game. Both with 13 apiece. Looking to find a breakthrough. Rua Taniwha. Not long now remaining, just under 30 seconds. Who has the answers? Who will edge forward ever so slightly? Rākau Manga push ahead by 1 point. Now in control. Can they keep the points coming?
need to finish here. Last play. Any attempt is a good attempt. Tauwatu ki te pāwero. They take the lead now by 3 points. Back into the action at Te Whānau. We are here for the final quarter of this match between Rākaumanga and Ruataniwha. Unofficial score, Rākaumanga are ahead by 2 points, I believe. And they will end as Taniwha. Ruataniwha will end as Kioma. So far it has been a match to watch, very, very close. It was 13 all, majority of the third quarter. Looking for the gap in between two defenders of the Tipu. And what we see a lot of in Kī-o-Rahi is a lot of mirroring, and it's very similar to what happens when you're in, I guess, the in zone or try zone of Pāwhitaporo, as you have your partner mirroring you just to make sure that you don't get free and to stop any tries coming through. So in this instance it's very, very similar. They don't want anyone going through the awa to get to the pāwero. Oh, getting plenty of po. Can they score? Can they get through? They do so. Ruataniwha ahead by 3 points now. And this is the position they want to be in. Rākaumanga having to put in overtime now to turn the ball over. It will be a bit more difficult for them to find points, but nevertheless still possible. Dodging however he can.
Rugby rolling around, scooting back and forth. Oh, and they score again. Dua Taniwha well ahead now by 8 points. It'll be hard for Rako Manga to claw back at this lead with just 1 minute on the clock. O aue, o pau te wā hei whiu atu tau waporo. Dua Taniwha might get a final score here in the closing seconds of this match. And that will conclude our game for this afternoon. Rako Manga, despite maintaining a decent lead, in the end Dua Taniwha pull away as Kī-o-Rahi Whakamatunga with 23 points, Rako Manga with 16. Hoi anō, koira tāku mō te rangi nei e te iwi. That is all from me for today. And that was our final game here on Field 2. However, tomorrow is another day, so we will see more games being played that will determine who takes the win and who is named 2026 Kī-o-Rahi Champion. So I hope you all get home safely from wherever you are, and join us back here tomorrow for some more action. Hei whakakapi, unuhia ki te urutapu nui, kia wātia, kia māma, te ngākau, te tinana, te wairua, i te aratakata ko ia rai rongo, whakairia ki runga, kia tina, haumie, huie, tā, kia ora tātou.